Well, Yeah, we actually we pretty much started when we were trying to get interview people. We pretty much started here at Camerimage 2 years ago, and you know the festival was really supportive, and you know we came here and just met with a lot of cinematographers and camera makers. So a lot of our relationships from there started here, and then after that. It was basically, we'll come to you at any time, wherever you are, that is convenient. Um, and some people, you know, we found that there was a lot of enthusiasm and passion on the topic. So that was great. Some people said no, and I won't tell you who those were, but they were busy. But so that's pretty much how it went. zaczęło się tutaj na festiwalu, kiedy spotkaliśmy tylu operatorów, którzy byli otwarci, byli chętni, żeby rozmawiać o tych tematach i to otworzyło nam drzwi. Wielu z nich potem mówiło, wpadajcie, jak tylko będziecie chcieli, będziecie gotowi, żeby rozmawiać. Także były jakieś problemy, ale nie będę wchodzić w szczegóły. W sumie ludzie byli otwarci, chętnie rozmawiali. Okay, I have the question to Justin Schlasa or Slasa, depending on whether you want to pronounce it in Polish or English way, about the shift that goes even further than what we have seen in your film. I mean, at least during the film festivals, we get to see films shot on small handheld cameras, on mobile phones, maybe not on all festivals, maybe not in Cannes or during the Oscars, not yet at least, but we do see them on both sides of the ocean. In Poland, for example, at New Horizons Film Festival, a couple of films like that shot were already in the main competition. So I wonder, do you see the possibility that the shift can be that strong? The availability to people being having the strength that would allow them to be sort of acknowledged by the industry, so that the industry would broaden itself, open on people that start shooting on such non-traditional cameras. I would say we did see fragments of the films being shot on 5D, Canon 5D or 7D, right? So it looks like the beginning. The mobile phones are getting better and better. Pytał drugiego z producentów, Justina Schlasa, o to, jak ten postęp idzie w jego oczach, czy na ile się posuwa dalej niż w filmie zostało to pokazane. Widzimy, może jeszcze nie w kinach, może nie na Oscarach czy w Cannes, ale na kolejnych festiwalach filmy, które są nawet w konkursie głównym, jak na Nowych Horyzontach, a zostały zarejestrowane małymi ręcznymi kamerkami czy aparatami. One się ciągle doskonalą. Tu widzieliśmy, jak kręcono fragmenty filmów aparatami Canon 5D, 7D. Czy to nie jest taka ścieżka, która umożliwi ludziom posługującym się tak niestandardowymi jak na kino metodami, żeby przemysł filmowy ich jakoś uwzględnił, docenił w takich kategoriach czysto filmowych, kinowych? Thanks for the question. I think it's I think there's a couple of things going on, but I think central to the real issue is the last phrase of Side by Side, where if you're doing something from your heart and you're trying to tell a great story, it's not going to matter what you use to shoot it on. So I think that what's exciting about what's happening now is that more tools are getting into the hands of more people, and the quality is constantly increasing. If you look at the GoPro cameras that are out now, that apparently are shooting in 4K, it's an incredible tool for a filmmaker. And I think that, but I still think it's going to come down to that having a great story. And Keanu and I were discussing while you were translating is, you know, these genre films like Paranormal or Blair Witch Project, right? You know, had we're using it for a certain effect, right? It was part of the story, but it was part of the story. And I think that as more
creative people find ways to put these tools to use, I think there can be great movies that are made with cameras that are on cell phones. People are going to come up and invent and innovate, and I think it's a great thing. It's my personal opinion. Moim osobistym zdaniem jest to, że faktycznie to, co się liczy, to ostatnie zdanie, które pada w tym filmie, który Państwo zobaczyliście, że jeżeli ma się wspaniałą opowieść do opowiedzenia, to metoda opowiadania nie jest tak istotna. Faktycznie te narzędzia się ciągle udoskonalają, pozwalają na filmowanie w wysokich rozdzielczościach i do tego się to chyba sprowadza. Widzieliśmy filmy, które zostały nakręcone takimi metodami, ludzie, którzy są twórczy, próbują z nich korzystać i to przynosi efekty, także do tego się to chyba sprowadza. I'll just continue, but what Antoni Dodmantul did, I think, was the sort of leap, the sort of using the non-standard ways. But on the other hand, the industry itself has to be sort of has to defend itself, doesn't it? I think it comes down to the audience. I mean, the industry can defend itself, but if people are telling great stories and they're able to do it with whatever mechanism, if you can take something on a cell phone and show it on the screen like that, it's extremely empowering. Wydaje mi się, że to, co Antoni Dodmantul zrobił, to było rewolucyjne, co Państwo widzieliście w filmie, zastosowanie właśnie innych metod to odpowiedź Chrisa jest taka, że faktycznie to państwo, to publiczność decyduje, co wygrywa. Jeżeli to jest nawet sfilmowane komórką, ale ogląda się to na wielkim ekranie, robi to takie wrażenie, to publiczność decyduje, czy branża za tym pójdzie, pomimo że jak zadawałem pytanie, no musi się chyba jakoś trochę bronić. I don't think, I mean, you use the term defend itself, Hollywood defending itself, but I think it's also, that's what Hollywood does in the sense of scale. You know, a Hollywood movie typically or traditionally is a certain kind of quality, has a certain kind of scope. Even if it is a drama or a comedy, you know, we come to expect something from Hollywood, at least I do, that it's got a certain scale to it. It has a certain kind of production design to it. Absolutely, I think these, you know, digital cameras, whether they're smaller GoPro, 4K camera, etc. But I think, you know, part of what we love about Hollywood films is the worlds that they can create and the kind of production that they have. So I don't know if it's necessarily defending itself, but I think it's also just, that's what they do, you know. Nie wiem, czy właściwym określeniem byłoby użycie słowa bronienie się. Hollywood może niekoniecznie się broni. Raczej chodzi o to, że to, co definiuje hollywoodzki film, to jest określonego rodzaju jakość, o którą się dba, związana z różnymi aspektami kręcenia filmu, również i ze scenografią, z poziomem wykonania ogólnie i uwzględnia się również te nowinki. Są przecież stosowane szeroko właśnie te kamery 4K czy GoPro i te narzędzia są w użyciu. W związku z tym czy użycie słowa, że Hollywood się broni, byłoby adekwatne? Mam wątpliwości. Okay, thank you. Well, maybe some of you already have your questions. Then we'll just give you the opportunity. Please just raise your hands and I'll go with the mic to you. Będę do Państwa podchodził z mikrofonem. Tam widziałem Panią. Tak. To może potem, dobrze? Jeżeli można. Zacznijmy od pytań. It seems that you have greeted Keanu, the gentleman's wife, during the festival 2 years ago, and now you can see the effect. A little daughter. Okay, thank you for the document very much. It was very informative. I wouldn't like to undermine it in any way, but don't you think that an average film goer is more interested in the plot and the cast rather than the process itself?
Bardzo dziękuję za ten dokument. Był bardzo pouczający. Nie chcę w żaden sposób jego wartości umniejszać, natomiast czy nie sądzicie Państwo, że jednak przeciętny widz bardziej jest zainteresowany obsadą, wątkami poszczególnymi, fabułą niż technicznymi jego aspektami? Yeah, sure. But this is a documentary about about movies. So if you want to go watch a movie, then you can go watch a film. And if you want to see something about films, then I think this is a really cool documentary. No jasne, że tak, tylko że to był dokument właśnie o tym. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, tak już idę, zobaczyć film fabularny, to wtedy idzie na inny film. Jeżeli chce się dowiedzieć czegoś o procesie, to ogląda na przykład ten dokument, który uważam, że jest całkiem świetny, całkiem fajny. Can I speak English? I'm so good asleep because I'm young and I can speak something like that. But I'm from film school from Katowice, from Krzysztof Kieślowski School. He is a documentary, Polish, good documentary director. And I wonder, because for me this film was boring, you know. It was very boring. And I'm a camera woman in Polish television, and I don't know, I don't like in film, you know, the magic, there was something like that in the end of the film, but whole film was something like, I don't know, I can see it in radio, you know, because when I don't watching it, I'm also hear everything, but I won't see it, I won't see the magic of the film in and in documentary film too, because in our Polish documentary films, for example, Krzysztof Kieślowski films, there are people they're saying something about films, and it's called the head talking, you know. But they talk only the best thing about film, and then we can see their faces, and they smiling and they acting, you know, because they love film. And in this film, I can see it. I can see it. And I ask you why? Why? Did you understand the question? And could you please give us... I understood the beginning. Okay. I thought it was boring, but I didn't get the part about. I have a smiling. proposition. Let's do it like this. I'll ask the lady to ask the question again in Polish so that all of us know what she asked of. And then if you need assistance, I'll translate it. No? Jasne wszystko? Okay. Okay, they don't need a translation. Were you lost? But the question was why? Why what? Why did we make the movie? I can see magic of the film. Why can't you see magic in this stuff? Why can't she? Why Yes, there because... are only small, I don't know, not enough scene with, I don't know, light, you know, the magic of the film, and everybody are talking, you know, and they're talking, and you don't. Okay, I think I get it. The thing is, you told the story of this situation in the cinema's history, but you didn't use any of the film magic in your own film. For the lady, it wasn't too enchanting, I would say. It didn't have the magic quality of it. I don't know why. we tried our best, but unfortunately, it was not enjoyable for you, and hopefully other people enjoyed it. I don't know. I'm sorry you didn't like it. I enjoyed I did my best. Okay, I enjoyed this film. Don't be sad. Zrobiłem go najlepiej jak potrafiłem. Mam nadzieję, że innym się podobało. Ale tam najpierw wcześniej pani podnosiła rękę. Dzień dobry, ja cieszę się bardzo, że mogę zadać to pytanie. Jest to pytanie do pana Keanu Reevesa. Mam wrażenie, że nie tylko pokazał pewną rewolucję techniczną w swoim filmie, ale chyba też przeszedł rewolucję w swoim życiu, ponieważ do tej pory wypowiadał kwestie, które pisali dla niego inni, a tym razem sam zaczął zadawać pytania. I jestem bardzo ciekawa, jak się czuje w tej nowej roli, czy będzie dalej to kontynuował i w ogóle skąd taki pomysł?
I'm very happy to be able to ask the question. It's to Mr. Keanu Reeves, and it's about sort of revolution perhaps in your life. Beforehand, you mainly spoke the dialogues written for you. This time you are asking questions yourselves. And is it like some new beginning for you, and are you going to continue this form of another form of your cinema input? I don't know. I think what it kind of goes to what we were speaking about, it, what people were speaking about in the documentary, about having a story to tell and something coming from the heart. And for me, this was a very personal journey. I kind of started with the question of, I was wondering, you know, in 2010, if film was going to go away. Was it the end of film? You know, in the sense of, you know, photochemical. Was it all going to turn digital? And so that was my passion. I wanted to find out the answer to that. And with Chris and with Justin, you know. So that was the story that I was, you know, looking to tell and to find out about. And so right now, I don't know what the next story will be. I had a great experience making the documentary, and I got to meet such wonderful and incredible people and artists. So if I could have something that, you know, a journey like this, again, that would be great. I just don't know what the story is yet. Nie wiem, czy będę kontynuować tą ścieżkę. To było dla mnie fantastyczne doświadczenie, tworzenie tego dokumentu. Natomiast związało się z czymś, co mnie interesowało. Zastanawiałem się nad tym, czy czeka nas koniec filmu w znaczeniu fotochemicznego procesu rejestracji na taśmie 35 mm i chciałem znaleźć odpowiedzi na te pytania. Cieszę się, że w tym wziąłem udział, natomiast tak, jeżeli miałbym okazję przeżyć znowu taką podróż filmową, to pewnie chętnie bym się na nią wybrał, ale na razie jeszcze nie wiem, jakie historie, jakie przygody mnie czekają. Tutaj pani, proszę bardzo. Firstly, I want to say thank you to Mr. Reeves. Thank you for your work and your movies. And I want to refer to the last sentences of the movie, to the conclusion. Whatever you do, it doesn't matter what you do. The most important is that you are sure what you are doing and you do it with heart. I think as a viewer it is very important. Because when you do something with passion and joy, your vibration of your heart are higher, grow, and people are able to feel it. People are able to feel you, and this is great responsibility. Because in this means you influence over people, and and this is. Bardzo dziękuję przede wszystkim panu Keanu Reevesowi za ten film. Chciałem się odnieść do tego ostatniego zdania, że nieważne jest, co takiego się robi, ważne jest, żeby to robić z sercem i wiarą w siebie. Wydaje mi się, szczególnie jako widzowi, że jest to bardzo istotne, kiedy się wkłada w to swoje serce, kiedy się w to wierzy, to coś więcej z tego wynika. Tak? And of course, this is my personal opinion, but if you are able to make people, audience, feel better or raise their awareness, you can say that it's well done, the work is good. And the last question is, I read, maybe it is not connected to the movie, but I read your poetry, Ode to Happiness, and I write poetry too. My book of poetry was published in my country a few years ago, and it is different poetry than yours. But I have it here, and I will give my poetry to you. Could you accept my gift? Thank you. Tam jeszcze dopowiem do poprzedniej wypowiedzi, że chodzi po prostu o wzbudzenie w widzach pewnego współodczuwania z twórcami. I wydaje mi się, jak powiedziała pani, że
to właśnie tego rodzaju nastawienie, robienie filmu z sercem daje tego rodzaju więź między publicznością a twórcami. Pani też powiedziała, że również pisze wiersze, trochę inne, ale pisze od kilku lat, zostały opublikowane i właśnie nimi obdarowała. Okej, proszę. Ja chciałem powiedzieć na początku, że film mi się bardzo podobał. Bardzo mnie interesowały te sprawy, których faktycznie normalnie się nie dowiadujemy. Były tam pewne przykłady, jak nowy sposób kręcenia wpływa na aktorów. Nawet ekstremalny przykład ze słoikami. A chciałem się spytać, bo pan też musiał przejść tą rewolucję. Jak pan sam się do tego dostosuje? Jak pan to odczuwa? I liked the film very much, and I wanted to ask you as an actor, because there was the part in the film, again for Keanu. Sure. There was the question of how do the actors prepare themselves for the shift? How does it influence them? And this is something you have encountered on your way as well. So how did it go, and in what ways did you adapt yourself as an actor? Yeah, excuse me. Thanks. We kind of speak about it in the documentary. It's really the biggest change, I think, practically, is just the rhythm of how you record the scene. You know, just literally just longer or shorter takes. Takes, but how long you can continue to capture the scene. It's probably the biggest change. And what that turns into is just how you work. How if you're just breaking it up quicker, then that's one kind of orientation. If you're going to continue with the take, it's another kind of orientation. So it's really, but actors, we're just kind of whatever it takes, however it happens, just to get it, to live it, to realize the scene. But it really is just I would say the rhythm of it is the biggest difference. Dziękuję. Rozmawialiśmy na ten temat podczas realizacji filmu. W gruncie rzeczy sprowadza się to do rytmu, w którym się film realizuje. Albo się kręci dłuższe ujęcia, albo krótsze. To jest sedno tego problemu dla aktora. To oczywiście zmienia trochę podejście w pracy, ale w gruncie rzeczy my jako aktorzy mamy określone zadanie do wykonania, mamy zagrać w określonej scenie i staramy się zrobić cokolwiek tylko trzeba, żeby się z tego zadania wywiązać. Natomiast czy one są dłuższe, czy krótsze, nie wpływa to aż tak znacząco na naszą sytuację. Hi. I found the documentary, it was really enjoyable. I found it really inspiring as someone starting out as a student filmmaker. But I just wanted to find out why, I know Mr. Reeves, you said yourself that you want to ask the question of what's going to happen to film. But what brought you all together to create this as a documentary, and why did you go about that? Mnie również film się bardzo podobał i sporo można się z niego dowiedzieć na temat tego, jak do tego doszło. Natomiast chciałem zapytać, co sprawiło, że w ogóle się razem zabraliście za jego realizację jako dokumentalną opowieść o tym właśnie problemie. Well, I'm glad you like the movie. Keanu and I were working together on a movie called Henry's Crime that he was in, and he was producing it, and I was the post-production supervisor. And a lot of the topics and questions and things that the documentary covers were the kind of conversations Keanu and I were just having while we were working. And one day he said, we should make a documentary about this, because we're actually at this moment in time, which is a real tipping point where the capturing methods are, digital is starting to leak into that world as well. And I said, absolutely, that sounds like a great idea. So from then on, we kind of started to form the idea of what this movie might be. We brought Justin on to do all the actual hard work. And Camerimage was one of the first places we came, and that was great to speak to all the cinematographers and students and the directors that were here, and that kind of informed us quite a bit about what this movie could be about, and we were really thankful for that.
Cieszę się, że się Panu film podobał. Właściwie zaczęło się od tego, że pracowałem z Keanu Reevesem nad filmem Henry's Crime, który on również współprodukował. Nadzorowałem tam postprodukcję i w międzyczasie wychodziły różne tematy, które również w tym filmie jako wątki istotne się pojawiają. Rozmawialiśmy na ten temat i doszliśmy do wniosku, no tak, to jest ten moment przełomu, to jest taka chwila, kiedy warto by było się temu tematowi przyjrzeć. Może byśmy zrobili film dokumentalny i w związku z tym zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Camerimage było jednym z pierwszych miejsc, gdzie zaczęliśmy realizować zdjęcia. Trochę muszę teraz tą stronę wspomóc. Hi. Actually, I wanted to ask another question, but I still can't get over the first comment. I just wanted to say I don't come from a movie school, film school, anything. I just love movies, and it was very interesting for me to see just talking, because I think you should just listen to what they have to say, and then you can. It's like a glimpse into their minds. And that was really interesting for me, and I just love the documentary. Jako zwykły widz, nie studentka szkoły filmowej, mogę powiedzieć, że mi się ta konwencja tylko rozmów zupełnie podobała, bo przede wszystkim dawała możliwość na pewnego rodzaju wejście w umysły tych rozmówców. Dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe, podobał mi się film. Would you like to comment? Thank you. Feel better. Hello. I really enjoyed the documentary. I thought it was fantastic and very educational. But I wanted to know what's your personal view on the debate and whether you prefer to shoot in film or digital. And it's a question for all three of you. Thank you. Bardzo mi się podobał ten dokument, ale jestem ciekawa tego, jaki jest Wasz własny stosunek do tematu. Każdego z Was. Wolicie na cyfrze czy analogowo? Sure. To me, it really depends on the project. You know, for side by side, digital made a lot of sense. One of the first short films I ever shot was on 16mm reversal and cut it on a Steenbeck, and that was really fun, and I thought it looked cool. So to me, it depends on the project. I'd love to shoot film, but you know, for lower budget movies, sometimes you don't always have that choice. Jak dla mnie to jest zawsze kwestia tego, jaka jest specyfika danego projektu. Akurat dla tego filmu, który Państwo zobaczyliście, wydawało się to logiczne, żeby użyć cyfry, natomiast zaczynałem na przykład na 16 mm, dostosowuję to po prostu do realiów danej produkcji. Fajnie by było częściej filmować na filmie, ale nie zawsze, zwłaszcza przy małych produkcjach, jest to możliwe. Yeah, I've never shot on film. I think that I love the digital tools and the possibilities that creates. But the producer's hat on, I think that it's something that, as Chris said, the project demands what it demands, and if it's a film project, it's a film project. If it's a digital project, it's a digital project. But one thing I think I would like to see is I'd like to see more people shooting digitally in the manner and the rhythm that film was shot in. And I think that there's some real possibility there to shoot, instead of shooting ratios with digital, which would tend to be extremely unfavorable in terms of the amount of footage you create for how much is going to end up on screen. I think it would be interesting for more filmmakers to shoot digitally in the style of a film shoot. So let's shoot with a 3:1 ratio rather than a 50:1 ratio. Okay. So I think that's exciting. Ja nigdy nie pracowałem na taśmie, natomiast zgadzam się, że podejście producenckie powinno być takie właśnie, jak wcześniej Chris wspomniał, dostosować medium do danego projektu. Wydaje mi się, że jest taka interesująca możliwość, trochę niewykorzystywana jeszcze. Chciałbym, żeby więcej osób próbowało kręcić na cyfrze z całymi jej walorami, możliwościami, które ja doceniam, ale bardziej w stylu, w jakim realizowano filmy na taśmie. Chodzi między innymi o to przełożenie, o stosunek ilości materiału zrealizowanego do ostatecznego filmu, żeby to nie było 50:1, tylko 3:1 na przykład. I love film, love filming with film. It's very exciting. It's got a unique aspect to it. And that being said, I also love working digitally. So
it really is back to, you know, what is the story? How can you tell it? What are you telling? For me, just in terms of the context of the documentary, I just hope that I can continue